Good afternoon, my dear students. My audio, video, and the screen sharing all are okay? Yes, sir. Okay, sir. Now in this class, I will explain about the last topic, that is M-Ary Phase Shift Keying, PSK. M-Ary PSK. M-Ary PSK. M-Ary in PSK. We have discussed about binary phase shift keying and quadrature phase shift keying. Now we discuss about M-Ary PSK. Let us recall about B-PSK and Q-PSK. In B-PSK, what happens? We transmit a single bit in 1 bit duration. In 1 bit duration, we transmit a single bit. We transmit a single bit in 1 bit duration in TB, where TB indicates 1 bit duration. Okay, if you transmit a single bit, what happens? That single bit may have 2 possible combinations. Not may have, can have, definitely have 2 possible combinations. What are the 2 possible combinations? If a single bit is transmitted, then that single bit can be either 1 or 0, or 1 or 0. So that what happens in binary phase shift keying or simply phase shift keying, if logic 1 is transmitted or logic 0 is transmitted. No? If logic 1 is transmitted, you transmit a sinusoid. You transmit a sinusoid with one phase. With one phase. If 0 is to be transmitted, you transmit a sinusoid with another phase. Another phase. What does it mean? So that means it has only 2 sinusoids. It has only 2 sinusoids. What are those 2 sinusoids? One is cos omega naught t plus 0 degrees, or cos omega naught t plus pi. See here, in one case the angle is phase angle is 0 degrees. In another case, the phase angle is pi degrees. Cos omega naught t plus pi can be written as minus cos omega naught t plus pi. So minus cos omega naught t. Here I just I have not written amplitudes, root over 2 EB by TS and everything. That is there. For understanding purpose, I just neglect that amplitudes. So what happens? In binary phase shift keying, we transmit a single bit in 1 bit duration. That 2 bits possible combinations are, with 1 bit is transmitted, the 2 combinations are either 1 or 0. If it is 1, then you have to transmit a sinusoid with phase angle 0 degrees, or you transmit sinusoid with phase angle 180 degrees for logic 0. Okay, so see here, what is the total phase angle? 2 pi.
The total phase angle is 2 pi. How many possible combinations are there? 2 possible combinations. 2 pi by 2, that is equal to pi. So this is the phase difference between one sinusoid and another sinusoid. This is the phase difference between one sinusoid and another sinusoid. What are the phases in one sinusoid and other sinusoid? 0 degrees and pi degrees. 0 and pi. 0 radians and pi radians. Then what is the difference between phase angle? What is the difference between these two phases? Pi. Okay, so this is about binary phase shift keying. This is about binary phase shift keying. Now we see QPSK. QPSK. Here what happens? We transmit 2 bits. We transmit 2 bits, not a single bit. We transmit 2 bits in symbol duration, TS, symbol duration, where TS is equal to 2 into TB. 2 into TB. TS is equal to 2 into TB. In one symbol duration, we transmit 2 bits, where that symbol duration TS is equal to 2 into TB. So at a time you transmit 2 bits, not like in BPSK. In BPSK we transmit at any time only 1 bit, but in QPSK at any time we transmit 2 bits. We transmit 2 bits. If you transmit a single bit, what are the possible combinations? 2 to the power of 1. 1 bit. You are transmitting 1 bit, no? So there are 2 possible combinations, 2 to the power of 1. If you transmit 2 bits, what are the possible combinations? 2 to the power of 2. 4 combinations. Similarly, if you transmit 3 bits, 2 to the power of 3, 8 possible combinations. Then what are the 4 possible combinations here? 0, 0, 0, 1, or 1, 0, and 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So these are the 4 possible combinations. These are the 4 possible combinations. So you can say that there are 4 symbols. There are 4 symbols. 4 symbols. Here also you can say that 2 symbols. 2 symbols. What are those 2 symbols? One symbol is logic 1, one symbol is logic 0. Here also, what are the 4 possible symbols? One symbol is 0, 0. Second symbol is 0, 1. Third symbol is 1, 0. Fourth symbol is 1, 1. Like that. 4 possible symbols. So there are 4 possible symbols. So you have to transmit these 4 possible symbols with 4 sinusoids. 4 sinusoids. 4 sinusoids. Then these 4 sinusoids will have a phase angle, such that the phase difference between any 2 successive sinusoids is what is the total phase? 2 pi. Then how many combinations are there? 4 combinations are there. 2 pi by 4 is equal to pi by 2. So there is a phase difference between any 2 sinusoids is 2 successive sinusoids is pi by 2. So you transmit a first if it is 0, 0, suppose 0, 0, 0, 1, and 1, 0, and 1, 1. If 0, 0 is to be transmitted, then you transmit a sinusoid. You transmit a sinusoid with phase angle pi by 4. With phase angle pi by 4. If 0, 1 is to be transmitted, you transmit sinusoid. You transmit sinusoid with phase angle 3 pi by 4. 3 pi by 4. What is the phase difference between these two? Pi by 2. Pi by 4 and 3 pi by 4. The phase difference is pi by 2. Similarly, 1, 0 is to be transmitted, then you transmit sinusoid. For this case, sinusoid with phase angle 3 pi by 4 plus pi by 2. How much? 5 pi by 4. 5 pi by 4. If 1, 1 is to be transmitted, then you transmit a sinusoid
then you transmit a sinusoid, then you transmit a sinusoid with phase angle 5 pi by 4 plus pi by 2. How much? 7 pi by 4. 7 pi by 4. So that is the quadrature phase shift keying. That is the quadrature phase shift keying. The phase difference between these two is equal to 90 degrees. So that is pi by 2. The phase difference between these two is pi by 2. And the phase difference between these is pi by 2. The phase difference between these is pi by 2, like this. So in this way, sorry, pi by 2. Okay. Similarly, the phase difference between these two also pi by 2, pi by 2. Because overall phase angle is 2 pi, no? 2 pi. This is pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. The phase difference between any these successive phase angles is pi by 2. So that is about quadrature phase shift key. That is about quadrature phase shift key. Okay. Next we come to the M-Ary PSK. M-Ary PSK. What is M-Ary PSK? In binary phase shift keying, we transmit two symbols. How many symbols here transmitted? Two symbols. That two symbols are either logic 1 or logic 0. Either logic 1 or logic 0. In QPSK, we transmit four symbols. What are those four symbols? 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. That's it is called QPSK. So in M-Ary PSK, what happens? We transmit M symbols. We transmit M symbols. We transmit M symbols in one symbol duration. In one symbol duration. In one symbol duration. In one symbol duration. We transmit M symbols. We transmit M symbols in one symbol duration. Where but the symbol duration Ts is equal to where symbol duration Ts is equal to N into TB. N into TB. Where TB indicates 1 bit duration. Where TB indicates 1 bit duration. So in M-Ary PSK, how many symbols are transmitted? M symbols are transmitted. M symbols are transmitted. M symbols are transmitted. Okay. Then what is the symbol duration? Ts is equal to N into TB. What is the relationship between M and N? 2 to the power of N is equal to M. 2 to the power of N is equal to M. For example, in BPSK, how many symbols you have transmitted? How many symbols you have transmitted? 2 symbols. So that is equal to M is equal to 2. How many bits are transmitted at any bit interval, bit duration? 1 bit. So N is equal to 1. So 2 to the power of 1 is equal to 2. Here in QPSK, how many symbols are transmitted? M is equal to 4. M is equal to 4. How many bits are transmitted at any bit symbol interval? Either 0, 0 or 0, 1 or 1, 0 or 1, 1. So N is equal to 2. So N is equal to 2. So at any time you transmit 2 bits. So how many combinations? 4 combinations. So you can say that QPSK is called also known as 4-array PSK. 4-array PSK. 4-array PSK. Then BPSK is called BPSK. QPSK is called 4-array PSK. BPSK ke 2-array, sir. 2-array PSK. 2-array PSK. BPSK is called 2-array PSK. 2-array PSK. Okay. Now do you understand M-Ary PSK? In M-Ary PSK, we transmit M symbols. M symbols means
we transmit n bits in one symbol duration, the relationship between n and m is equal to 2 to the power of n is equal to m. 2 to the power of n is equal to m. You note down these points. You note down the waveforms which are used to identify the symbols, in M-Ary PSK are the waveforms which are used to identify the symbols in M-Ary PSK are Si of t is equal to root over 2 ps cos omega naught t plus pi m. Root over 2 ps cos omega naught t plus pm. I will write here. Si of t is equal to root over 2 ps cos omega naught t plus pi m. Cos omega naught t plus pi m. Or Si of t is equal to root over 2e by ts. ఎప్పుడు కూడా పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ పెర్ టైం. మీరు పవర్లో రాస్తే ఈ పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ రాయండి, ఎనర్జీలో రాస్తే కింద ఉన్న ఈక్వేషన్ రాయండి. రూట్ ఓవర్ ఈ బై టిఎస్ కాస్ ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ పై ఎం, వేర్ పై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ pi m is equal to two I minus 1 into pi by m. Pi by m. Where I is equal to 1, 2, m minus 1. Okay, 2I minus 1 m is equal to మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు you note down E is equal to signal energy per symbol. E is equal to signal energy per symbol, and F naught is equal to n by ts. దాని తర్వాత ఇది నోట్ చేయండి, సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్.
Let pi1 of t and pi2 of t be two orthonormal signals. Let pi1 of t and pi2 of t be two orthonormal signals, and you know that pi1 of t is equal to root over 2 by ts cos 2 pi f naught of t 0 to ts, and pi2 of t is equal to root over 2 by ts sin 2 pi f naught t 0 less than or equal to t less than or equal to ts. Now can you express M-Ary PSK signal, M-Ary PSK signal in terms of pi1 of t and pi2 of t? Root over 2 ps cos omega naught t, or this one, root over 2e by ts cos omega naught t plus pi m. Can you express this signal in terms of pi1 of t and pi2 of t, where pi1 of t is equal to root over 2 by ts cos 2 pi f naught of t root over 2 by ts sin 2 pi f naught of t. మీకు క్లూ కూడా ఇస్తాను. si of t is equal to root 2e by ts cos omega naught t plus pi m కదా. You expand this equation. What is cos a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b kada. Omega naught is equal to a అనుకోండి, pi m is equal to b అనుకోండి. I expand చేసి in terms of pi1 of t and pi2 of t లో రాయండి. Si of t is equal to Si of t is equal to root over 2e by ts cos omega naught t plus pi m అన్నారు కదా. సారీ, ఇక్కడ పై ఐ అని రాసుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ si of t అన్నాం కదా. పై ఐ, where I is equal to 2i minus 1 into pi by m. Okay, 2i minus 1 into pi by m. Suppose m is equal to 4 అనుకోండి. m is equal to 4 అనుకోండి. m is equal to 4 అంటే ఏంటి? QPSK కదా. I values ఏంటి? I is equal to 0, 1 up to m minus 1. QPSK అనుకోండి. అప్పుడు మనకి వాల్యూస్ ఏంటి వస్తుంది చూడండి. QPSK కి m is equal to 4. m is equal to 4. m is equal to 4 అంటే ఇక్కడ si of t is equal to phase angles చూద్దాం. phase angles pi I is equal to, sorry ఇక్కడ I కాదు, ఇది pi I is equal to 2i minus 1 into pi by m is equal to 4, no? Pi by 4. So మనకి యాంగిల్స్ ఏంటి వస్తాయి చెప్పండి. I is equal to 0 పెట్టండి. సార్ 2i minus 1 అనేటప్పుడు మీకు -1 చెప్పాను, +1 చెప్పానా? +1 చేసుకోండి. +1. If you start from I is equal to 0, you write plus. లేదు I is ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఉన్నది అనుకోండి, 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 1 to m అని వస్తాయి. 1 to m అని వస్తుంది. ఏది ప్లస్ ఉండేటప్పుడు. మైనస్ ఉంటే సారీ ప్లస్ ఉండేటప్పుడు 0 to m minus 1. ప్లస్ ఉండేటప్పుడు 0 to m minus 1. అదే మైనస్ సైన్ ఉంటే 1 to m వస్తాయి. ఓకే, మీరు ఏ చేంజ్ చేసుకుంటే ప్లస్ పెట్టించుకోండి. ప్లస్ పెట్టుకున్నారంటే అప్పుడు 0 to m minus 1. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 into 0 1,
ఏ లేదు, స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 రావాలి. 0 పెడితే 1 వచ్చిందా లేదా? అదే 2i-1 అన్నారు అనుకోండి, 2i-1 అన్నారు అనుకోండి, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. 2 1 2, 2 - 1 1 అని వస్తుంది. ఏదైనా ఒకటే. 2i+1 × π/4 అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. 0 గంట స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏంటి? π/4. సెకండ్ యాంగిల్ ఏంటి? i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 2 1 2 + 1 3π/4. 3π/4. ఫోర్త్ యాంగిల్, థర్డ్ యాంగిల్ ఏంటి? i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 5π/4. నెక్స్ట్ 7π/4. So in QPSK, these are the phase angles. These are the phase angles. Okay. For example, you take m is equal to 8. M is equal to 8. M is equal to 8 తీసుకోండి. M is equal to 8. How many bits do you transmit any symbol duration? N is equal to 3. You transmit 3 bits. Then what are the possible combinations? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, like that, 1 1 1. How many possible combinations? 8 combinations. 8 combinations. Then how many phase angles? 8 phase angles. What are those phase angles? Here on the equation. What are those phase angles? You calculate by using this one. Pi I is equal to 2i plus 1 into pi/m. M is equal to 8. Suppose I is equal to 0. What are the values? You start from the I is equal to 0, na? Plus sign on I is equal to 0 to m-1. I is equal to 0 to 7. 0 to 7. అప్పుడు phase angles ఏం వస్తాయి? ఫస్ట్ phase angle 0 పెట్టారు అనుకోండి, pi/8. నెక్స్ట్ I is equal to 1 పెట్టారు అనుకోండి, 3π/8, 5π/8. అలాగే ఎన్ని వస్తాయి? I is equal to 7 పెట్టారు అనుకోండి, 7 పెడితే ఎంత? 15π/8. 15π/8. These are the various phase angles. అర్థమవుతుందా? How many phase angles are there? 8 phase angles are there. 8 phase angles are there. మనకు అప్పుడు సిగ్నల్ ఏమవుతుంది? 8 PSK అన్నది √2e/TS cos ω0t plus pi/8. This is the signal corresponding to 0 0 0. ఇంకో సిగ్నల్ చూద్దాం. √2e/TS cos ω0t plus 3π/8. Then this is for 0 0 1. Like that, last signal is 2e/TS cos ω0t plus 15π/8. This is for 1 1 1. Okay, do you understand? So there are 8 possible combinations. We here also 8 possible sinusoids. In the first sinusoid, the phase angle is pi/8. In the second sinusoid, the phase angle is 3π/8. Like that, the phase angle is varied. That phase angle is depending upon that binary combination. Okay, so this is about 8-array PSK. మీకు ఇప్పుడు ఏమడిగాను? మనం ఒక 2 సిగ్నల్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం.
pi 1 of t is equal to root over 2 by ts, root over 2 by ts cos 2 pi f naught of t or cos omega naught t. And pi 2 of t is equal to root over 2 by ts, root over 2 by ts cos 2 pi, sorry, not cos, sin, no? Sin 2 pi f naught of f naught t. M-Ary PSK equation is root over 2e by ts, root over 2e by ts cos omega naught t plus pi I, no? Pi I means here cos omega naught t means 2 pi f naught t, 2 pi f naught t plus pi I. Pi I. The question is, can you expand this equation? Can you expand this equation? This is equal to, what is cos A plus B? Cos A cos B minus sin A sin B. So this is equal to root over 2e by ts, root over 2e by ts, cos A cos B means cos pi I or m, sorry, cos pi I cos 2 pi f naught t, 2 pi f naught t minus root over 2e by ts, root over 2e by ts sin A sin B means sin pi I sin 2 pi f naught t, sin 2 pi f naught t. Now can you express in terms of pi 1 of t and pi 2 of t? Pi 1 of t and pi 2 of t? Yes, sir. How do you write Si of t is equal to Si of t is equal to, so here root over 2 by ts cos 2 pi f naught of t is equal to pi 1, no? How do you write? Root e cos pi I into pi 1 of t. చూడండి సరిపోయింది లేదా? root e cos pi I, root e cos pi I, root e cos pi I. Root e cos pi I, cos pi రాసాము, root e రాసాము. ఈ రెండు తీసేస్తే మిగిలింది ఏమన్నది రూట్ అవుట్ 2 by ts, root out 2 by ts cos 2 pi f naught of t. That root out 2 by ts cos 2 pi f naught of t is equal to pi 1 కదా. Next equation ఎలా రాయొచ్చు? నెక్స్ట్ టర్మ్ మైనస్ root e sin pi I pi 2 of t, sin pi I pi 2 of t. Okay, so this is the expression of M-Ary PSK, M-Ary PSK, M-Ary PSK. Okay, Si of t. Now we represent this signal in constellation diagram, in signal space diagram, in signal space diagram. You note down signal space diagram. Signal space diagram. First you draw the two axes. One is pi 1 of t, and the second one is pi 2 of t. Second one is pi 2 of t. Okay, second one is pi 2 of t. See, Si of t is equal to root e cos pi I pi 1 of t minus root e sin pi I pi 2 of t.
అంటే ఇక్కడ మనకి రూట్ ఏదైనా ఏ ఇంటూ సపోజ్ ఏ ఏదైనా పాయింట్ ఉంది అనుకోండి, ఏ ఇంటూ π1 అనే పాయింట్ ఉంది అనుకోండి, యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఆన్ ద యాక్సిస్ విత్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏ. ఓకే, సపోజ్ బి ఇంటూ π2 ఉంది అనుకోండి, బి ఇంటూ π2 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు బి అనే పాయింట్ దేని మీద రిప్రజెంట్ చేస్తారు? π2 అనే యాక్సిస్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? బి. ఇప్పుడు ఎలాగుంది? ఏ π1 ప్లస్ బి π2, ఏ π1 ప్లస్ బి ఇంటూ π2 అని ఉంది అనుకోండి, బి ఇంటూ π2 అని ఉంది. అప్పుడు ఆ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఏ బి అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని కోఆర్డినేట్ ఏంటి? ఏ కామా బి. అర్థమవుతుందా? అలాగా ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉన్నది? రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ రూట్ ఈ కాస్ పై ఐ, ఇంకోటి ఏంటి? మైనస్ రూట్ ఈ సైన్ పై ఐ. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రెండు పాయింట్లు π1 మీద π2 మీద ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఏ కామా బి ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఆ రేడియస్ వాల్యూ ఎంత చెప్పగలరా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఆర్ అనుకోండి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √a² ప్లస్ b² కదా, a² కదా. అంటే మీకు ఈ యాంగిల్ ఎంత చెప్పగలరా? యాంగిల్ ఎంత? tan ఇన్వర్స్ b బై a. ఇప్పుడు ఏ అనే పాయింట్ ఉంది, బి అనే పాయింట్ ఉంది. ఏ అన్నది వచ్చి ఏ ఇంటూ π1 అంటే ఇది, బి ఇంటూ π2 అంటే ఇది, ఏ ఇంటూ π1 అంటే ఇది, బి ఇంటూ π2 అంటే ఇది. ఓకే, ఏ కామా బి అంటే ఈ పాయింట్, ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఎంత? √a² ప్లస్ b². దాని ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b బై a. ఓకే, ఇప్పుడు మన సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ దీనికి రిలేటెడ్ గా రాద్దాం, డ్రా చేద్దాం. ఫైనల్ గా ఏంటంటే SI ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు √e cos pi I π1 ఆఫ్ t మైనస్ √e sin pi I π2 ఆఫ్ t. ఇక్కడ మనకి దీని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? √e cos pi I, దీని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? √e sin pi I. ఇప్పుడు మన యాంగిల్స్ డ్రా చేద్దాం, ఇది యాక్సిస్ డ్రా చేద్దాం. ఇది π1 అనుకోండి, ఇది π2 అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ π1, దిస్ ఈజ్ π2 ఆఫ్ t, π1 ఆఫ్ t అండ్ π2 ఆఫ్ t, π1 ఆఫ్ t అండ్ π2 ఆఫ్ t. √e cos pi I అండ్ √e sin pi I. √e cos pi అన్నది ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నది, పాయింట్ అన్నది ఇక్కడ ఉన్నది అనుకోండి, √e cos pi I వాల్యూ. √e sin pi అన్నది ఇక్కడ ఉన్నది అనుకోండి. దీని రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? √e cos pi హోల్ స్క్వేర్ √e sin pi హోల్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది రేడియస్? చెప్పాలి. ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి, దీని రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? √a² ప్లస్ b² కదా. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత అనుకుంటున్నారు? √e cos pi I. ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి. √a² ప్లస్ b² ఎంత అవుతుంది? √e cos pi హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ √e sin pi హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది? cos స్క్వేర్ θ ప్లస్ sin స్క్వేర్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1 సార్. కాబట్టి ఎంత వస్తుంది రేడియస్? ఈ సార్. ఈ వస్తుందా? కాదు, చిన్న మిస్టేక్ చేశా, ఈ కాదు, √e. ఎందుకంటే √a² ప్లస్ b², మళ్ళీ రూట్ ఉంది కదా. a² చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఈ cos స్క్వేర్ పై, ఇక్కడ ఈ sin స్క్వేర్ పై వస్తుంది, మళ్ళీ రూట్ ఉంది కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత? √e. ఓకే, √e. దీని ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b బై a కదా.
tan inverse of b by a. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ నెగ్లెక్ట్ చేయండి, ఓన్లీ జస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తీసుకొని చేయండి, తర్వాత మైనస్ మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. tan inverse of b by a, b is equal to root e sin pi a. What is tan inverse of b by a? ba అంటే root e sin pi a my root e cos pi. root e cancel అయిపోతే sin theta by cos theta ఎంత? tan pi i. tan pi ఎంత? pi i sir. అంటే దీని ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత? pi i. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకా పేర్లు. This is pi 1. No, pi 1. This is pi 2. ఫైనల్గా ఏంటంటే ఒక సర్కిల్ లాంటిది వస్తుంది. సర్కిల్ విత్ రేడియస్ ఎంత? రేడియస్ రూట్ e. Okay, then the points are located at లాగా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇది ఒక పాయింట్ అవుతుంది, ఇది ఒక పాయింట్ అవుతుంది, ఇది ఒక పాయింట్ అవుతుంది, ఇది ఒక పాయింట్ అవుతుంది. ఓకే, దీని ఫేస్ యాంగిల్ ఎంత? pi i. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ క్వాడ్రేచర్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కీ అనుకోండి, pi 1 ఎంత? pi by 4. pi by 4 దగ్గర వస్తుంది, మళ్ళీ 3 pi by 4 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది, 5 pi by 4 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది, 7 pi by 4 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం పాయింట్స్ డ్రా చేయాలి, ఎందుకంటే m వాల్యూ ఎంతో తెలియదు. సపోజ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 కి డ్రా చేద్దామా కొన్నప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లెట్ us టేక్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతో తెలియదు కాబట్టి పాయింట్స్ ర్యాండమ్ గా ఇలాగ వస్తూనే ఉంటాయి, ఎన్నో తెలియదు కదా. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రావచ్చు. ఈ రెండిటికి మధ్య ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? pi by m ఉంటుంది. ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సారీ ఈ రెండిటి కాదు, ఈ పాయింట్ కి ఈ పాయింట్ కి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? pi by m ఉంటుంది. pi by m. ఇది డ్రా చేసుకోండి, pi by M-Ary PSK, ఎందుకంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్నో తెలియదు కాబట్టి m పాయింట్స్ వస్తాయి. మొత్తం పాయింట్స్ అన్ని కలిపితే ఎంత? ఈ పాయింట్స్ అన్ని కలిపితే ఇక్కడ నుంచి పాయింట్స్ అన్ని కలిపితే m పాయింట్స్ వస్తాయి. దీస్ m పాయింట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ వన్ సర్కిల్. దీస్ m పాయింట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ m సర్కిల్ విత్ ఫేజ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ pi by m. pi by m. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నాట్ pi by m, I think 2 pi by m. 2 pi by m. This is pi by m. You try to draw for the case of m is equal to 8. m is equal to 8. m is equal to 8 అయితే ఫేజ్ యాంగిల్స్ 8 వస్తాయి అన్నసరి మనం చూసాం కదా. 8 వస్తాయి. I is equal to 0 అయితే pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8, 7 pi by 8, 9 pi by 8, ఆల్రెడీ చేసాం, 11 pi by 8, 13 pi by 8, 15 pi by 8. Okay, these are the phase angles. ఈ phase angles కి మీరు
కాన్స్టలేషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఎంత ముందు సర్కిల్ డ్రా చేశాను. సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత √e. సర్కిల్ రేడియస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది π/8 విత్ రేడియస్ √e. π/8 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నదా π/8. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ 3π/8. 3π/8 అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోనే ఉంటుందా ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి. 3π/8 ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ 5π/8 7π/8 ఇక్కడ ఉంటాయి. 5π/8 7π/8 9π/8 11π/8 థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటాయి. 13π/8 15π/8 ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8. ఏదైనా రేడియస్ సేమే. రేడియస్ అంతా సేమ్, అన్నిటికీ రేడియస్ సేమ్ ఉంటుంది. అంతా రేడియస్ √e. ఫేజ్ యాంగిల్ అంతా దీనికి ఫస్ట్ దానికి π/8. ఓకే. దీని ఫేజ్ యాంగిల్ అంతా 3π/8. ఓకే. దీని ఫేజ్ యాంగిల్ అంతా 5π/8. Then what is the phase difference between any two points? ఏదైనా రెండు పాయింట్ల మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంతా ఇది π/8 ఇది π/8 మొత్తం 2π/8 అంటే π/4. Like that. See, it is an example of 8-array PSK. 8-array PSK. Okay. So now the second unit has been completed. మీకు యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారా యూనిట్ టెస్ట్ కి? యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్స్.